Bonjour tout le monde. Hi everybody. Hope all is well. J'espère que tout le monde est bon. Aujourd'hui, j'ai des autres choses pour mettre en vente pour vous autres. So today I have some specials for you. And new stuff will be tomorrow. And also, I was walking around the store and I found a few products. J'ai trouvé quelques produits que je veux voir à quoi ça a l'air. Donc, moi, j'ai pensé c'est mieux de faire ensemble, nous deux, pas nous deux, tout ensemble, mais j'ai besoin de l'aide de Jay. Au moment, il regarde le magasin parce qu'il y a des personnes dedans, mais bientôt, il va venir, puis je vais essayer quelques petits produits avec vous autres, juste pour voir les différences, les similarités et les différences. So I have lots of fun products on my table that I'd like to give a try to with you guys. As I'm walking around, I'm just putting out some papers and everything so we'll be able to look at it properly. But it's just a couple of pastes and things like that I really always wanted to see what they look like. And so I think we're going to do that together. Okay, so I have paint brushes. I think I have most of what I need. Mais on va faire ça juste après que je vous montre quelques affaires dans un extra bon spécial. Et cette spéciale est plus pour mes filles qui adorent les papiers. Donc, je vais vous montrer ça. Et après que je teste les produits, je vais aussi vous montrer les couleurs dans tous ces produits que j'ai testés. So we have a lot to cover today. It should be fun. I'm hoping it'll be fun. So first I'm going to show you the items on sale. Hi, Leah. So I'm going to show you that. And then there was something else, guys. I'm forgetting something. I know I'm forgetting something that I really wanted to mention. Lots of fun new stuff for tomorrow. Okay, so let's flip the camera. So now I still have some of the items from yesterday. Donc les items qui restent de hier, il y en a encore quelques-uns. Donc j'ai le beau papillon de Stamperia. J'ai encore le Mechanical Animals, the Mixed Media Gears, the Steampunk News, and the Capture the Moments. I love this guy. He's cool. Then, yes, Audra, fall paper. So then we have the Industrial Garage. Like I said yesterday, they look like signs you'd see in a garage. They sing dans le garage. Ça ici, moi je trouve ça mignon pour toutes sortes de choses. Donc, ça, c'est une set d'étampes et j'ai aussi le die de Moda Scrap. J'ai un pochoir rayeur qui reste. Il y a ceux-là, the I am, and I might even use this afterwards when we're trying some of the items because I think those are great words. Then I've got two entwined butterflies from Visible Image still left. I have one atomic flower, and I have one strobes. Donc, tout ça, c'est de hier. Maintenant, aujourd'hui, c'est des kits ou pads de papier. C'est pas toutes les pads dans le magasin. J'ai spécifié quelques-uns pour aujourd'hui parce que je trouve it's too overwhelming if it's everything. So first, who's going to be the lucky recipient of this? Ça, c'est une de mes collections préférées. Et oui, c'est de l'an passé, mais je l'aime tellement encore. Ça s'appelle Oh Happy Day. I love the cut-aparts. I love the colors in here. And this comes with your sticker sheet. Ça vient avec les collants. Ça vient avec un rouleau de washi et ça vient avec les bits and pieces, donc les découpes. And just to give you an idea how I like that, I had even done a page layout with it. Okay, you know, you're going to say, what?
mais vraiment, j'ai suivi des instructions. Uh-oh. Okay, we're live again. Okay, guys. So we have Oh Happy Day, c'est toute une collection. Then we have Baby World. Now, Baby World, it's not so much, well, I guess it is kind of baby. Il y a tous ces papiers dedans. So don't forget, guys, like and share the video. With all the likes and with all the shares, somebody's going to win a great prize at the end of the week. So these are all the papers that are in Baby World. So very soft, and some of them can definitely be used for other things, but it is a cute little collection. You can kind of get an idea of the colors. Voilà l'idée des couleurs. Okay, so that's Baby World. Then I have one, seulement une de My Gentleman. This one is incredible. Je vais vous dire que cette compagnie, il fait des belles choses et ceux-là, ils vraiment hommes. So this one is really masculine. Après ça, ça c'est de Stamperia. These are from Stamperia. They are by Joanna Rivero. She does their Spanish lines. So this one is, I'm not sure if that's an S or a T, so I don't want to massacre this, but let's just call it Feliz, okay, just to be sure. So this collection has beautiful papers in it. If I had an extra hand, I'd open it. I don't think there's a lot of words. Je pense pas qu'il y a tant que mots de, mais il y en a, okay? So you see some words, and they're going to be in Spanish. Mais il y en a toujours le recto de la page si tu l'aimes les teintes de la collection. Okay, so it's a very, she's a very special designer. She has her own kind of look. Very, very different, and I'm liking it. J'ai jamais eu la chance de regarder ces papiers, mais je sais comme ils sont en espagnol, il y a beaucoup de monde qui juste passe par ça. Mais, et eux autres, ils vont être en vente, ils vont rester en vente. So we have that collection. We have Air de Libertad. Okay, so I'm putting a French accent to Spanish paper. Isn't that wonderful? Donc voilà le papier dedans. So here's the papers that are in this collection. So again, very fun. I love this one. I love those colors of wood. Donc ça a l'air plus voyage. So very nice travel paper. Okay. So again, fun and funky. Very, very pretty papers. Okay. So that is Air de Libertad. And then we have, I don't know if this is Sueños Mágico. So Joanna Rivera. Et voilà. Okay. So, oh, Jay's quitting, guys. I quit. He just quit, live on camera. I want evidence to show that I quit. He wants you guys to be his proof. Okay. Donc, Jay a dit qu'il quitte, puis il veut que vous autres sont des témoins de ça. OK? Donc, je ne sais pas pourquoi, mais je pense qu'il en a reçu quelques commandes sans code de barre. That's exactly what it is. Okay, now how about this one? This one is called Purebred. For those of you, first of all, en premier, pour les papiers masculins, on a des beaux papiers ici, juste pour les papiers masculins. OK? Donc, toutes les karatés puis tout ça sont dans des teintes masculines. Mais c'est une ligne des animaux très vintage. OK? So this is a vintage line done by Authentique. And it is a pet line, but there's some great vintage images in here, okay? So all cat and dog. And then this is the sticker sheet. Et ça, c'est inclus dans le paquet, okay? Donc, c'est pour les animaux et c'est vintage, okay? So that's that. Thanks, Sonia. Magical Forest, yes. Take a deep breath, Michelle, Angie.
Magical Forest is 25% off, and I'll tell you why. I accidentally got double my order. Donc ça, j'ai reçu en double. Donc, j'en ai beaucoup, j'en ai en masse, le Magical Forest. Donc, c'est pour cette raison, au moment, c'est 25% de rabais. Okay? So, this is all the papers that are in there. Very, very cute. Il y a 48 papiers, 24 motifs, je pense 2 de chaque. Then from Prima, we have Amelia Rose. This was one of the last collections. This is one of the last collections, Jay. And that they actually put the foiling on the 12 by 12. Donc, c'est une des dernières collections où ils ont mis le foil même sur le livre 12-12. Parce qu'après ça, ils ont arrêté. Ça, c'est une des plus beaux lignes de tout. Il est vraiment, vraiment beau. Il s'appelle Amelia Rose. Il m'en reste deux. So, I only have 2. Then there's Golden Coast. This is a beautiful travel line. And they also had the gold still on here. Uh-oh. I think Jay really quit, guys. He went up to the front. And he's leaving. Oh, no. Donc, voilà. So this is Golden Coast. How about a Kaiser Craft? Like I said, no line is safe. Donc voilà, Kaiser Craft. Oh, he's back. Okay, he's not leaving. Look at this. I don't know if you can see this, but it is a damask avec la texture. Donc, il y a 2 feuilles comme ça. Après ça, je sais qu'il y a des roses, il y a des écritures. Donc, une très belle collection. Encore, il y a le traitement sur ceux-là. Vraiment beau. C'est une collection très spéciale. So, this one is called Rosabella. J'ai Inc 1. OK? Golden Coast. J'avais Inc 1. Puis Rosabella, Inc 1. Aussi, Autumn Sunset. J'en ai 2. Puis ça, c'est aussi dans le temps qu'ils mettaient l'art sur leur page. So, like I said, they don't anymore, but this is back when they still put the treatments on their pages. So this is called Autumn Sunset. It is beautiful paper. Really, really lovely. Yes, it's fall, Audra, but it's not as whimsical. Donc, ça, c'est plus élégant. Then we have Wedding Garden. Okay, Wedding Garden. Now, again, il n'y a rien qui dit c'est vraiment mariage parce que j'ai checké les papiers et ce pas des éléments qui sont de mariage. Donc, ça a l'air vraiment que c'est juste, même la clôture ici, ça dit pas mariage, but this is Wedding Garden et ça, c'est les teintes. Donc, comme tu peux le voir, il y a des nuances dessus, donc c'est pas toute une couleur. So this one is Wedding Garden. Other than the little bands at the bottom, I'm not sure that there's anything that's fully wedding in here. Donc, et sont 14,95 moins 25%. Donc, il vaut la peine. Now, for those of you who are just loving Doodlebug, and I know there's a bunch of you, il y en a beaucoup qui adorent Doodlebug. Même for the Elizabeth Craft journals, anything, you could use these papers and they are fun. You can send them to anyone you love and it is typical Doodlebug design, okay? Donc ceux-là, c'est Happy Anniversary. You know, it's not just Valentine's. A beautiful day, you are the best, hello sunshine. Okay, donc ceux-là, 12-12, il m'en reste un. 25% de rabais. Encore, j'en ai seulement un de My Valentine Simple Vintage from Simple Stories. Ceux-là, c'est dans leur Vintage Collection. Donc, vraiment, les items, les pages sont plus beaux avec des images plus vieux. So, they have more vintage elements in here.
I'm going to show you the sticker sheet. So really whimsical and fun. And again, 25% off. Il m'en reste un. It is romantic looking. You're right, Jane. Okay, for those of you who love authentic paper, okay, so there's their paper. This is their Love Notes line. Mais encore, si tu l'aimes beaucoup, rose puis rouge, il n'y a rien nécessairement sauf ces 2 pages qui ont les Valentines dessus. Après ça, vraiment, c'est des cœurs, c'est rouge et rose. Il y a des petits carnets, des bannières. So, except for those sheets that have, and even this doesn't have to be Valentine's. OK, donc j'ai 3 pads comme ça. Donc ça. Après ça, j'en ai Pastel Wedding. So, again, other than the bride over here, qui est très jolie, ça a l'air que ce sont juste des fleurs, des pages de fleurs. Maybe this is supposed to be like a wedding cake. Ça a l'air pas comme un gâteau, mais proche. OK. Donc, voilà. OK. Donc, ceux-là, ils s'appellent Pastel Wedding. Ceux-là, j'en ai 5. This one's called White Day. Again, very florally, avec beaucoup de fleurs. Et encore, ça peut être pour mariage ou n'importe quoi, parce qu'il n'y a rien qui dit mariage dessus. Donc, très joli, très joli. Ça s'appelle White Day. Il m'en reste 3. Moda Scrap. These I grabbed by accident, but because I love you guys, I'm going to still keep it on sale. Donc, ça, c'est Fly and Scrap. Ça, c'est les papiers qui sont dedans de Moda Scrap. Il est très, très, très joli. J'aime les images. J'aime comme ils sont chargés. Regarde cette feuille-là. Tu peux garder ça comme tel ou découper. So, this one is beautiful. I love how they did this page. So, that gives you an idea of the colors and everything that are in here. Beautiful line. It's called Fly and Scrap. Then I have Heart Collection. I have 1. Il y en a juste un comme ça. And it is the Heart Collection. I love the colors. Okay, so this again is a Simple Stories. On va enlever 25%. Et voilà. Et comme toujours, ils ont les cut-aparts, les 2 par 2, les 4 par 4, les 3 par 4 et les 4 par 6 et le collant ici. Okay. So, very, very nice. Now, Simple Stories makes what they call a collector's essential edition. J'ai Halloween de cette, donc c'est de Disney. Mais, en disant ça, c'est les couleurs de Halloween. C'est juste quelques petits carrés qui ont l'air comme Mickey Mouse. Mais c'est vraiment une ligne juste de Halloween. Mais ils ont mis quelques petits morceaux qui ressemblent Disney. Ils n'ont pas le droit de dire que c'est Disney. So this collection, il inclut toujours des papiers. Il inclut aussi le collant. Puis au centre là, it looks like they put it in the middle. Vous avez les collants comme ça. Vous avez les bits and pieces. Okay? Et un chipboard, un collant chipboard. Okay, so all of that is included in this. C'est $33. Enlève 25% de ça. Il y a 185 morceaux dans le kit. Okay? So this one is called Say Cheese Halloween. Et comme j'ai dit, ceux-là, j'en ai 2, 4, 6, 8. 8 paquets comme ça. And then here you go, Audra. Save the best for last. We have the Collector's Essentials Kit of Autumn Splendor. Okay?
Ça, c'est une collection de l'an passé, mais il est vraiment beau, puis c'est les couleurs d'automne. Il inclut un washi tape. Il inclut aussi le chipboard. Il inclut le bits and pieces et un collant. OK? Donc, une feuille de collant 12-12. Et ça, c'est tous les papiers dedans. Ils sont magnifiques. So, these are just beautiful. Okay, guys, you know I'm going to go through all your comments. And I go through them in the order they were given. Donc, je le regarde en ordre. Comme ça, je sais qui a demandé quelque chose en premier quand il reste un. So, this is the Autumn Splendor. Encore un simple vintage. It is gorgeous. So, that is the Collector's Essential Kit. All right, so that was everything I wanted to show you. No, it's not. I'm lying. Il y a 3 étampes de Stamperia que j'ai mis vers la caisse et j'ai oublié de l'amener avec moi. So don't watch the screen if you get dizzy because I'm trying to do this quickly. Mais je vais vous montrer les 3 étampes. Et encore, Stamperia, il ne met pas des noms sur les étampes. So this one is Cosmo's, donc c'est de la Cosmo Collection. Cosmo numéro 1. Ou vous pouvez dire frog. You could say frog. You could say grenouille. But this is the Cosmo number 1, I'm going to call it. J'en ai un de la grenouille. Donc, there's only one of the frog one. Okay, one frog. Then I have this one from Cosmo. And this we'll call number 2. Okay, number 2. And, ou plume, okay? You can call it feather if you want. Donc, ça, c'est la plume. And then number 3 is this beautiful bird, okay? Beautiful, beautiful bird. The beauty of nature is everywhere. And then you have a crackle. Donc, on a le bel oiseau, la craqueleur. Ils sont normalement 16,75. J'enlève un 25% dessus aussi. Donc, ces 3 étampes-là, j'en ai 3 de chaque, sauf le grenouille. Lui, j'en ai juste un. OK? Fly and scrap is fine, Dominic. I know which one you're talking about, so we're good. All right, guys. So now I'm going to go over to the table. I'm going to give Jay the camera. And I'm just going to show you, like I said, a few little things that I was like, I'd love to see what these look like on black. So, I did want to show you one of these plain avant que j'ai mis le gesso dessus. Mais ça ici, c'était une petite make and take. On a fait une fois à National Scrapbook Day. Et c'était vraiment une... je vais dire, on a utilisé les perles, les boutons, mais chacune est une différente couleur. Ça fait rien. Parce que après on met la gesso pour tout couvrir, toute la, I guess I don't want to say the ugliness, but it didn't matter that nothing matched because we covered it with black gesso. So what do we do with that afterwards? Well, actually I wanted to grab a different color wax, but I'll pull out the ones I have here because what we did is we put wax on top of them. So if you came to National Scrapbook Day, you might have done this technique. So I'm going to show you, Jay, I'm going to give Jay the camera. Everybody say hi, Jay. And I know you will. So I'm getting a little jealous. He gets more attention than I do. He's looking at me. He doesn't think so. Okay, so this is a stencil brush. Why is this any different than any other brush? They've been around forever. It's a flat brush, so sometimes you're really able to stencil inside and really get good coverage. So what I'm going to show you is one of the, if I can open it, is one of the Opal Magic masks, wax, but I can't get it open. Let's see if Jay can get it open.
Ah, there we go. He got it. So it looks here like it's just a white wax. So when you have your item déjà couvrir avec le gesso noir, tu peux le prendre, toi, soit ton doigt, il n'y a aucun problème de faire ça avec ton doigt. Moi, je le fais tout le temps. Mais garde que ça change couleur tout de suite quand on met sur le noir. So I could just pick up any of this, like I said, with my finger or with a brush. And I could just apply it on there. I actually like it better with my finger. Okay, so let's not ruin that. I'm going to use that after. So, see, when you have an opal wax, it turns the color of the wax. So this was the opalescent blue. So now that's one of the opals. And then I'm going to open, I don't have my rich copper here, but I do have another opal. Celui-là, c'est Blue Velvet. L'autre était turquoise. Okay, donc celui-là est turquoise. This one's called Blue Velvet. Just to show you different things that you can do with the wax. Okay, so here we go. You can see the different colors on there. Ta-da! All sorts of different colors. And there you go. So I could blend them in together. Now with a brush, I would be able to get into those areas that I can't get with my finger. So I would go and I would probably add that. But I could blend the colors a little bit by taking a little bit more and going back over where I had already put the turquoise. And then I could take the turquoise and go over. Okay, so really I could just keep blending and blending, and that's what it's going to look like. Okay, so very, very pretty. So that's our Blue Velvet opal wax and our turquoise. Then when you have one that is like the Brilliance or the Rich Copper, which I know is out here on my table because I use it all the time. No, it's here. So when we use the Rich Copper on something like this, I'm just going to put a little because I want to show other things on here. But when I do that, so now I get more of the metallic look. So I'm still using the copper. I still get the beautiful copper look. I love the rich copper, guys. It's one of my favorite colors. I used to love white gold the most. J'adorais le or blanc. Mais maintenant, j'aime le cuivre parce que ça bien allé sur mon autre page que j'ai faite pour vous autres. Okay, so that's the waxes. We've looked at the waxes a lot. So the other thing I wanted to talk a minute about is pigment powders. So what's a pigment powder? Well, it's exactly comme il dit. Pigment powder, c'est le pigment dans un jar. Donc ça ici, je peux mélanger avec un peu de gel medium. Je peux le mélanger avec mon gesso. Je peux le mélanger avec un pâte modelé. Donc n'importe quoi, je peux mélanger ça dedans. Mais aussi, je peux prendre mon petit pinceau ici. Je peux aller chercher juste un petit peu. Et I could also go back on my black and I can highlight. Whoops. I took just a bit too much there, guys. So let's wipe some of, oh, look how pretty though. So this is a pigment powder, une poudre pigmentée. Et comme ça, j'ai dit, tu peux le mélanger avec n'importe quoi. Et oui, je peux enlever un petit peu parce que j'ai mis trop. Probablement, si je mets un peu d'eau sur mon pinceau, je peux même enlever plus. Et je pense qu'on peut prendre la poudre. Je vais checker. On va vérifier ensemble. Mais je pense que tu peux prendre la poudre et ajouter de l'eau. Juste ajouter un peu d'eau. You know what, guys? If Jay keeps taping me, he's going to actually know about all of these products. OK. Et maintenant, je peux prendre mon pinceau et je peux peinturer avec.
And you see how you get that nice, you can see the gold dancing in the water. C'est comme il danse dans l'eau. Et aussi, je peux aller ici avec le doré et je peux le mettre encore sur le noir. Et on va voir tantôt quand il sèche, mais il brille beaucoup. So you can also make it into a pigment, into a paint. And at this point, I would probably take off some of the middle. Je vais enlever un peu de centre que je vois mon cuivre et on va voir quand ça sèche. Okay, oh, I forgot to get clean water. My water's black from the black gesso. Okay, so that's that. That's the pigment powder. We're going to waste a little. I'm sorry. You know how much I hate to waste, mais j'ai besoin de mon feuille. Oh, look at that. Okay, so that's gone. Next, Stickles. So we all use Stickles. On a tout utilisé les Stickles. Mais cette année, ils ont sorti les Stickles that are more in a paste. So what are we going to do with these? You know, I've been wondering that myself. Are we supposed to just put it on? Are we supposed to, like, just use it as a paste with stencils? How are we supposed to use this? Anybody who has suggestions, please, you can put them. Maybe you've used them already, because I haven't. So I'm experimenting with you guys today. Aujourd'hui, on va faire ça ensemble. Mais si vous avez déjà utilisé cet produit, vous pouvez dire un petit commentaire pour nous avertir qu'est-ce que toi t'as fait avec. While I try and spazzily open this. See, I told you you can't leave me with the scissors. You know, the smart thing to do is open things before the video. That's what Jay always recommends to me. He'll say to me at around 3, are you yeah. Those of you who know me. Okay, so what do we have in here? C'est des granules beaucoup plus gros que normal dans les Stickles. So what do? Do we take our finger and just apply some? So I'm going to do it on black, but I'm also going to do it on white. So are we supposed to just do that? Like, I'm not sure. I'm really asking the question. Je demande. Donc, si quelqu'un a testé des autres choses, dis-moi, s'il vous plaît, parce que je veux bien savoir qu'est-ce qu'on est supposé de faire avec ces beautés. So again, on white. So you see there's like little stars in there. Les étoiles. So that's kind of cool, because you can make it like a sky. Vous pouvez faire comme un ciel. So I see it better here on the white. I could just do a whole starry sky, juste comme ça, parce que les étoiles sont déjà dedans. Je pense pas que ça va passer très bien avec un pochoir. J'essaie de trouver une. Donc, si je prends ça, puis mon couteau de palette, on va voir. Mais je pense pas que c'est pour mettre avec un pochoir. On va voir. Je pense que les étoiles vont éviter l'application. I think it's going to keep us from really getting a good stenciled effect. Maybe not. Maybe not. That's kind of cool too. Qu'est-ce qu'on pense? Let me know if you guys are really liking that. Let's see what the other colors do. Okay? And as usual, I will be selling off the open ones for an additional 10% off, because you see that I use very little in there. Donc, toujours, c'est disponible à la moins 10% si vous prenez celle que j'utilise. It's like the floor model. Okay, so if it's a floor model, you can get 10% off. Okay, so I don't even know what that one's called because I probably can't read the jar, but maybe Jay can. Can you see a name on here? Nebula. Okay, so nebula, and this one is called dark matter. Okay, donc la première était nebula et ceux-là est dark matter. Donc encore, je vais prendre juste ça pour voir avec mon doigt à quoi ça a l'air sur noir. So
I think it can again give you a really nice galaxy sky. Je sais pas si tu peux le voir, mais ça donne comme un ciel, a galaxy sky. I don't know how to say that. Et voilà sur le blanc. Okay. And then again, let's try through our stencil that tiny bit. I'm going to keep using this same stencil so that at least we're doing a proper comparison. Et je vais faire juste un petit peu. Et ça a l'air à quoi? I like it through the stencil. Je l'aime avec la pochoir. Je trouve que il est très bien application. Je vais voir sur le noir. J'en ai encore un petit peu sur mon couteau. Let's see if you stencil on the black. I'm going to pick up a little bit more. Donc ça, c'est les items dans le magasin que souvent je le passe, puis je dis, je sais pas quoi faire. So yeah, you can even stencil on there, but c'est plus comme juste pour donner un petit effet, parce qu'on voit pas plus que ça. Mais quand tu le bouges, ça allume avec les lumières. So it really lights up when you move it because of the fluorescent lights. But again, it's more of a flat paste. Okay? Donc ça c'est 2. So that's dark matter. Okay? What's this one called? This one looks very silver. This should be cool. Any questions? Anybody saying, asking? Guys, you got to get Jay talking more. I told him he has to tell me what questions you ask. Okay. So this one here is a silver. I'm not sure what they call it because, I mean, guys, really, I'm supposed to be able to read that. I don't know if you guys can, but I can't read that. Maybe Jay can. Okay, so asteroid. So again, très iridescent sur le noir. Et si on prend le couteau avec notre beau pochoir, you guys are all going to be sick of this stencil. On va voir qu'est-ce que ça donne comme effet. Actually, I think at the end of all this, my stencil is going to be more of an embellishment than a stencil. Oh, I like that. Donc, c'est beaucoup plus argenté que l'autre, mais on voit l'argent et or dedans, pas comme ceux-là qui est beaucoup plus clair. Et le bleu, c'est juste parce que mon pochoir était sale. So don't mind the blue here. It's really clear, almost like the sky. I'm liking how that's drying. You see that? Il est complètement clair. Okay, so that is asteroid. Okay, let's take a break from the stickles for a second. No, let's just do them, guys. Est-ce que t'ennuies de moi déjà? Are you guys getting bored of watching this technique because the stickles are all the same? So if you don't like glitter, then you don't like stickles. Mais comme j'ai dit, ça c'est une stickles paste. C'est pas la même chose que les stickles. Et comme toujours, ça veut pas ouvrir pour moi. Voilà. Okay, and this one, maybe I can read this one. It is called, give it to Jay. Le nom de ce produit est donné à Jay. Donc, vous pouvez dire, moi, j'en veux une bouteille de donné à Jay. Et je vais savoir exactement qu'est-ce que tu veux. Gonna let him read it for us. So here we go on our black again. Supernova. Look at that. Ah, maintenant je comprends. Il brille, il y en a des gros granules dedans qui brillent beaucoup. And if I put it on the white, I'm supernovaing my white. Donc ça, c'est plus transparent, ça a l'air. On va essayer avec notre pochoir, mais je pense que c'est plus clair avec beaucoup de gros morceaux d'or. So, we're doing it again. So, ooh, pretty.
So you see they all have little different nuances, mais sont chacune très très jolies, mais chacune a de différentes nuances dedans. So that one was called, what did we say? Supernova. Ou Donny à Jay. C'est un nouveau nom. Je vais demander à Ranger s'il veut vraiment changer le nom. I hope at least you're laughing with me because I'm being silly. Okay, almost. Nope. You need long nails to do it the way I'm trying to do it. Et j'en ai pas des ongles très longs. Okay, call me lazy, call me whatever you will. This doesn't want to open for me. Non. J'ai manqué quelque chose. Donc, je vais juste baisser le plastique. Baisser, baisser, baisser. Tout. Voilà. Maintenant, ça ouvre. Et maintenant, celui-là est gold. We'll just call it gold. Gold dust. OK? Regarde ça. Comme il est beau dans le paquet. OK? Vraiment beau. Maintenant, sur notre noir, encore avec les étoiles dedans. C'est très intéressant comment ils appliquent ça. So then here we can go back to our sky. So this is more, ceux-là est plus argenté. Ceux-là, c'est un peu clair, mais beaucoup plus doré. So this one's a much more golden sky, but look how they even mix together. So you really could get a beautiful look. Let's see. We always have to test it in our trusted stencil. So I'm going to try over here. See if I put enough down. Okay. So really, they're, like I said, they're just a little different. Ça, c'est beaucoup plus doré. Les autres sont plus argentés. Et ceux-là ici, c'est un mélange des deux. Le dernier que je ne vais pas ouvrir, mais c'est iridescent. Okay, so this one's called moon dust instead of gold dust. Et c'est vraiment iridescent, même sur le papier noir et blanc. Et ça va être très, très joli. Okay, so because for saving time, I do want to show you a Vicki Boutin paste, because I know I have some Vicki Boutin lovers here. And you guys all asked for this paste, and I have been wondering, it must be amazing because all of you guys wanted it. Donc, je veux juste tester mon bleu pâte de Vicki Boutin. So it's this one here, and all of you who are Vicki lovers, all are going, oh yeah, I've got that already. Je l'ai déjà. So this is the Prism Glaze in what color? Guys, help me out here. Carrie, are you there? It's like a blue. But again, I think we're going to get a different color on black than we are going to get on white. It looks that way. Can you tell in the jar? Guys, I just want to lick this, you know? I'm going to end up with a blue tongue. Donc, encore, moi, j'utilise mes doigts. Mais je vais voir ça comme une peinture. Ah, tu peux le voir comme ça devient doré un petit peu. Donc, c'est un pâte. What's it going to look like on white? Let's see. Okay, so you can still get that iridescent look. Ça a l'air encore iridescent, même sur blanc. On voit le doré dedans. J'espère que vous pouvez le voir sur la caméra. Donc, je trouve la différence. Ça a l'air bleu doré. Et ici, c'est beaucoup plus turquoise ou même une teinte vert. Mais, of course, I'm going to put it through one of our stencils. And I'm going to take a new palette knife and I'm going to borrow some of this. And then I'm going to cover it back up. And we're going to put it through a stencil and see how yummy it is. Okay, je mets beaucoup plus parce que j'aime la couleur. And there you go. So it did go through a stencil.
Au milieu, au centre, c'est à cause que je pense que j'ai utilisé un différent côté. Mais ça reste un peu sous-élevé, mais pas tant que ça. C'est pas une pâte très épaisse. So it's not a thick paste. It's really a very creamy paste, but it is kind of yummy. And again, you could always make all sorts of designs in your pastes before they dry, and then they will dry that way. Donc, ils vont sécher comme ça. So, very pretty. So, thank you, Vicki, because I have always wanted to know. OK. Maintenant, la dernière chose que je veux parler de vous autres, and I was hoping to save some of this black, so I might have to just dry it up and use the back side. I'm going to wipe that off. And we're going to talk a little bit about Prima paints, more or less Finnabair's paints, and how different they are. And we're going to check this together. So this is Sparks. Pour moi, avant d'utiliser, moi je trouve les Sparks sont luisants. So you really get a creamy shimmer look. Il n'y a pas des paillettes dedans, c'est pas pailleté, c'est juste vraiment a shimmer, okay? So those are her shimmer paints, 2 colors. These are her metallic paints. Métallique, donc il va sortir complètement métallique. Les couleurs sont incroyables. Je ne vois pas les noms au moment. Ça, c'est Deep Water et Mermaid. Okay, Mermaid Teal, I think it says. Donc, ça, c'est ces 2 couleurs. Et les 2 dernières ici sont opalescents. Donc, comme les crèmes qu'on a utilisées de Cosmic Shimmer, eux autres vont faire le même effet, différentes couleurs sur noir que sur blanc. Okay? So I'm only going to open one of them, but I wanted you to be able to see that. I think I'm going to open that one. This one is called Teal, blue, and this one is called Blue Green. Okay? Donc là, on va avoir aqua, puis bleu, et ceux-là, c'est bleu et vert. So I'm only going to open one of each of them, just to show you what the difference is. Look at that. Oh my God, this color is breathtaking. I don't even want to use it. Okay, so I'm going to paint this time. We're going to paint with it. Again, just a little swatch, but I want to see what it does as a paint. So that's a paint. Again, I can make texture in it. I like brush texture. I really do like that. And then let's see what it's going to look like on white. I am going to smush that. Don't everybody hate me for smushing, but I'm smushing. So here we go, painting it. So here it looks very greeny, very aqua. OK, donc sur le blanc, ça a l'air beaucoup plus aqua. OK, vert aqua. Et là, sur le noir, comme tu veux, c'est beaucoup plus bleu. OK, donc vous pouvez faire même un océan. You could do like little ocean waves here with this. That would be beautiful. So that is the Opal Magic. That is her Opal Magic. Si vous connaissez pas Finnabair, elle a beaucoup de talent, elle. Elle fait beaucoup de produits magnifiques. And she uses the Art Alchemy line from Prima. Okay? So beautiful Opal Magic. Again, 10% pour ceux qui veulent celle que j'ai ouvrir. Now let's see what the Sparks paint is. Now Sparks, I always shake. Je le brasse parce que je sais qu'il peut séparer les granules. Donc je le brasse toujours avant de l'ouvrir. Et, hop, let's have a look at that. You can see how fluid it is. Encore, c'est un peinture. Mais ceux-là, tu vas le voir que ça brille. Why isn't it going on opaque enough? I want you to see that it shimmers. But comme avec tous les produits qui ont un shimmer dedans, il faut attendre que ça sèche avant de mettre plus. On veut tous voir toute la métallique tout de suite. Donc, on continue à ajouter
pensant que ça va faire plus métallique, mais non, c'est juste dilue ce qu'on a fait déjà. So give it a minute to dry and you're going to see how rich and metallic that is. And on the black, c'est la même chose. C'est la même couleur, même teinte, sauf sur noir. Okay? So that's Sparks paint. You know who loves Sparks paints? Barb from Joggles. Okay? Barb loves Sparks. She taught a class here using the Sparks on your jelly plate. Tout le monde a bien aimé ça. Donc ça, c'est assez liquide et fluide pour utiliser même sur ton jelly plate ou même dans un paint pour. Mais tu vas le perdre, c'est $8 la jar, donc tu ne veux pas faire trop de paint pour avec ça. Mais c'est assez fluide que vous pouvez mettre un petit peu dans ton paint pour. So that's Sparks. Now here it's drying. There you go. Can you see that, guys? Are you getting the reflection, Jay? Of how shimmery it is? Je ne sais pas si tu peux le voir, comme il brille, mais ceux-là, ils brillent. Et l'autre peinture est plus okay, guys, help me out here. This one's more metallic up here, and this one really shines. Okay, je ne sais pas si tu peux le voir dans la caméra, mais il brille beaucoup. So it's very beautiful. Okay, and the last one we're going to try are her metallic paints, and I'm going to put them right in the middle, and let's see if we can see a difference. On veut voir s'il y a une différence entre les trois peintures. Je sais que Finn peut vous expliquer toute la différence, mais moi, il faut que je teste ça. Donc, encore, je vais le mettre sur notre noir. Ooh, that's a gorgeous color. Oh my God, guys, I'm in love with this color. OMG, that's stunning. Okay, let's see if it's just as stunning on white. It is. Okay, tout le monde, you need this color. T'as besoin de cette couleur-là. Moi, je veux peinturer toute la feuille avec ça. Même mon masque. Je pense que je vais peinturer mon masque avec ça. Look how beautiful that is. Look at that. Donc, tu peux voir comme c'est métallique. Donc là, on a deux teintes, mais c'est métallique. Sur-là, une teinte métallique, et sur-là, il brille plus. Okay? So that's what I would say the difference is in these three paints. This one, you have your two-tone, so it looks this way on black. Oh, perfect timing, because Jay's going to go get the door. I'm going to take the camera. So as you can see, sur-là, ici, tu peux le voir les deux couleurs. Sur-là, il est riche, je l'adore, et sur-là, il brille. Okay? So that's the difference in those three paints. So guys, I thank you for humoring me, because I really wanted to see the difference. It is really beautiful, okay? So I hope you learned a little something. I know that I don't give you the most educational video, but I like to have fun, and I'd like you to see what the products are really going to look like before you buy them. So I am loving the Sparks paint. Very shiny. This blue is just gorgeous. I mean, so gorgeous. And then this aqua, I really wish you could see it. I'm going to keep it in the store, so if you do come in, you can have a look at it. Mais vraiment, ils sont très, très, très jolis. Okay? So thank you, everybody, for spending this time with me. Comme toujours, j'apprécie ceux qui restaient avec nous. Don't forget to share and like the video. We'll do a tirage vendredi pour un cadeau pour la personne, pour quelqu'un. Quelqu'un va gagner. So, again, like I said, I will sell my used ones at an additional 10% off, just because rather than wasting them or keeping them in the back if I'm not going to be able to work with them in a timely fashion. Et comme ça, il y en a plus de jars disponibles pour acheter. So this one, what's this one called, since you're all loving it? This one is Deep Waters. Deep Waters. It's a gorgeous color.
So, merci tout le monde. Bonne fin de journée. Puis à demain pour toutes les nouveautés. So, come see us tomorrow at 4 for all the new products. Bye. Love you all. Merci tout le monde.